quelqu'un le regardait. Et il laissait dot. Il y avait dans l'air une intention future, comme un fil invisible tendu entre deux aims. Dans le salon Thomas de Baker Street, Holmes s'arrêta devant la fenêtre entrouverte. Une silhouette s'était dissimulée derrière la brune londonienne. Trop immobile pour être en passant, trop silencieux pour être innocente. Et pourtant, un simple battement de paupières plus tard, elle avait disparu. Activez les notifications. YouTube ne vous montre plus tout. Commentez votre ville si I decis. Pensez-vous que Sherlock ait raison de se méfier? Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas croire si qu'elle le trouve. Un froid presque aérien envahissait l'appartement. Holmes n'y parlait pas, mais son regard fixait les ombres comme si laissait un vieux manuscrit. Le crépitement discret du feu n'éclairait plus ses pensées. Il s'accroupit soudain, puis ramassa quelque chose. Un éclat de verre, minuscule, lumineux, à peine visible au sol, mais tranchant comme une verre mal dite. Watson, encore endormi sur son fauteuil, se redressa. Holmes, il est à peine 4 heures du matin. Qui vient-vous d'arranger à cette heure? Holmes n'y répondit pas tout de suite. Il approcha le fragment de la lampe. Le bleu étincelait, profond, presque vivant. Si n'était pas un simple éclat de bouteille, c'était une gemme. Un joyau est disparu cette nuit, Watson, murmura-t-il enfin. Et je crains que, si ne soit pas le seul secret à éclore, avec l'aube. Une enveloppe reposait sur le rebord de la fenêtre, là où la silhouette s'était tenue. L'écriture était ancienne, élégante, presque tremblante. Une seule phrase y figurait, ne lui faites pas confiance. Elle est menti. Watson blâmait. De qui parle-t-il? Holmes soupira. Il se leva lentement, comme si chaque geste devait être passé. Je n'y suis pas encore certain. Mais je sais une chose. Si joyau est le corps d'une énigme, peut-être la call d'un crime passionnel. À l'extérieur, l'aube peinait et perçait la brume. Un fiacre attendait, moteur discret du destin. Holmes referla la lettre, enfonça son chapeau sur ses têtes, et, sans un mot, sortit. Watson le suivit sans poser de question. Il avait appris parfois. Le silence était la meilleure arme du détective. L'affaire du Joyau Bleu n'y faisait que commencer. Mais dans l'ombre, quelqu'un savait déjà comment elle finirait. Asterisk le fiacre s'arrêta devant une demeure que le brillant londonien semblait vouloir cacher. Une facade noble, mais effacée par les années, comme si le temps lui-même avait oublié des secrets y simulaient encore. Holmes frappa une seule fois. La porte s'ouvrit sans bruit, comme si quelqu'un les attendait déjà. La lumière de l'intérieur éclairait une silhouette, debout dans le vestibule. Une femme enveloppée dans un manteau de velours pourpre. Fixait Holmes avec des yeux trop secs pour une veuve, mais trop humides pour une menteuse. Watson sentit une tension particulière dans l'air, le genre de silence qui précède les confessions. Oh, les mensonges! D'où êtes venu, Monsieur Holmes? Dit-elle d'une voix brisée mais élégante. Elle n'y donna pas son nom. Elle recula dans l'ombre d'un chandelier, où l'on distinguait à peine les contours de son visage. Les joyaux, il m'a eu price. Mais si n'est pas cela qui me trouble le plus. Holmes pencha légèrement la tête. Il voyait donc. You perte plus lord que saphir royal, madame? Elle acquiesca sans un mot. Puis elle désigna un tableau accroché au mur. Un homme y était représenté, jeune, noble, regard droit, uniforme militaire impeccable.
Mon fiance, le capitaine Lancel Gray. Disparo depuis une semaine. Le Sawyer au le Joyau, 8 vol. Watson Franca les sourcils. Disparu? Oui, docteur. Il n'a les quemo. G. Dois repairer CQJ fate. Depuis. Silence. Mais C. Matin. J. Ricu cette letter. L. Tended A. Holmes, Uni envelope identique A. Cell, Trouvi A. Baker Street. Holmes ouvrit la pli avec soin. Il lut A. Voix basse. Le Joyau n'a jamais été A. L. Ni la les pas vu entraîneur dans son jeu. Le détective leva les yeux. Qui est-elle, madame? La femme recula d'un pas. Ses lèvres trembleront. G. penses le savoir. Mais cette phrase. Si tong, c'est comme si une main invisible déplaquait toutes les pieces de l'équerre. Holmes s'approcha lentement d'un meuble ferme et calme. Et pourtant, madame, vous avez omis un détail. Le Joyau n'était pas ici pour être exposé. Il était caché. Pour quelle raison? Et de qui le cachiez-vous? Elle se détourna, la main tremblante sur la gorge. Parce qu'il est maudit, Monsieur Holmes. Il n'y devait pas être regardé nouveau. Et maintenant, il manque. Quelqu'un la revile. Dans la pénombre, Watson sentit un frisson le parcourir. Pas à cause d'un fantôme, mais parce qu'il connaissait ce regard dans les yeux de Holmes. Le regard de l'homme qui venait de flairer un piège. Asterisk lorsque Holmes et Watson quittèrent. La demeure de la dame au manteau de velours, le brouillard semblait plus dense, comme si l'andresse elle-même voulait qu'accroître qu'elle savait. Holmes, les mains croisées derrière le dos, marchait en silence, son esprit plus agité que jamais. Il s'arrêta soudain, devant une cabine téléphonique abandonnée. Un homme ne crie pas, G. dois repairer CQJ fate, si est simplement en foot. Murmura Holmes. Il revient à la scène d'un crime. Oh, et celle d'un regret. Watson le regarda inquiet. Vous croyez qu'il est revenu ici, à Londres? Holmes sortit un petit carnet de ses poches intérieures. Le capitaine Gray a servi dans les Indes, n'est-ce pas? Un homme de devoir, de droiture. Le genre qui n'y vole à un joyau, et moins qu'on l'y pousse. Il fit une pause, puis écrivit un nom. Club Naval de Pall Mall. Quelques instants plus tard, il s'y renderent. Le portier les reconnut immédiatement. Monsieur Holmes? Oui, le capitaine Gray était ici. Il voyait d'une ouïe. Il semblait nerveux. Il est demandé voir le colonel Westbrook. Mais il est reparti seul. Holmes franqua les sourcils. Westbrook? Watson se souvint. Ancien directeur des opérations secrètes en Birmanie. Un homme discret. Et redouté. Holmes hocha la tête. Si voyait quelqu'un qui pourrait détruire la réputation d'un capitaine et faire disparaître un joyau, c'est bien lui. Ils demanderont à voir Westbrook, mais furent informés qu'il avait quitté le pays, sans prévenir personne, le jour même du volume. Holmes se tourna vers Watson, deux hands en foot. Un joyau vol. Et une femme qui plaire trop elle. Il manque encore une piece à ce puzzle. Ils renderent à Baker Street. Holmes demanda le silence absolu. Il ouvrit alors un coffre, en bois cache sous les lattes du plancher. À l'intérieur, une série de notes manuscrites, reliées par un fil rouge. Il voit ajuda les deux lettres rex. Puis il murmura. Il voit une troisième lettre, j'en suis certain. Et c'est elle, qui nous dira pourquoi tout a commencé. À cet instant précis, les fenêtres claquent violemment. Un borrasque entra, renversant plusieurs objets. Mais au sol, un nouveau message, même écriture, même papier.
Holmes laissez-it ausidit, laissez-vous brillance. Watson saproca. Holmes lut lentiment. Vous ni la protégeris pas étant. Elle sait si qu'elle a fait. Le silence s'installa, plus froid que jamais. Holmes fera laissez-vous. Il faut retourner chez elle. Maintenant. Asterisk quand Holmes et Watson revinrent. À la demeure de la dame au manteau de velours, une chose était frappante. La porte était entr'ouverte. Pas un bruit, pas de lumière. Seul le grincement léger du bois contre les gants leur suhaida la benvenue. Holmes entra d'un pas lent, chaque mouvement calcul. Watson, main sur la canne, suivait de près. Les salons étaient vides. Le chandelier était tout. Un très sombre longit le parquet. Fine mais continue. Comme une larme figée en pleine course. Holmes se pencha. Du veng. O du sang. Il toucha la tache du bout des doigts. L'observa sous la lumière vacillante. Sang. Ters pelle. Mais assez pour alerter. Alles appelèrent la femme par son nom. Mais aucun écho n'y répondit. Holmes scruta chaque détail. Les cousins mal remis, un rideau frost, une chaise déplacée. Tout criait le passage précipite. Et pourtant, rien n'était casse. Pas de lot. Just une absence. Holmes s'approcha de l'armoire en acajou. Fermé et call. Il sortit un petit outil de ses poches, tourna doucement la serrure. Un déclic discret suffit. L'armoire s'ouvrit. Lentement, revelant. Des robes soigneusement suspendus, des livres anciens, un bout et bijoux, vide. Mais à l'arrière, colle contre le bois. Un petit rectangle de cuir noir dot, il le retira. Une sorte de carnet. Watson s'approcha, curieux. À l'intérieur, une écriture fine, rapide, nerveuse. Des pensées intimes. Des noms. Des lieux. At au milieu d'une page, un symbole étrange, comme une étoile et 5 branches entourées d'un cercle brise. Holmes franca les sourcils. Voilà qui n'y ressemble pas à un simple journal. Un nom revenait sans cesse. Nuria. Parfois seul. Parfois accompagné d'un point d'exclamation. Parfois entouré d'un corps. Qui est Nuria? Demanda Watson. Holmes le regarda, grave. Pas de la raison de tout ce chaos. Peut-être. Celle qui est menti. Une photo tombe d'entre les pages. 2 femmes, enlacées dans un jardin. L'une d'elles portait un manteau de velours pourpre. L'autre, un médaillon en forme de goutte bleue. Holmes retourna la photo. À jamais, ma lumière. Nuria, un vent froid traversa la pièce. Holmes leva les yeux vers la fenêtre entr'ouverte. Puis murmura, elle n'est pas seule, et elle n'y l'a jamais été. Holmes et Watson regagnèrent Baker Street, alors que l'aube s'est levée à peine. Tignant la brume de reflets d'ardois et d'or pâle. Le silence de la ville contrastait étrangement avec le tumulte naissant dans l'esprit de Holmes. Il tenait toujours le carnet contre lui, comme si craignait qu'une le régent. La verrait s'efface dans son photo. Holmes relissait encore la page mentionnant Nuria. Il traquait du bout de la plume un cercle author de si nom. Comme, pour l'en ferveur, le forcer et liver si qu'il cachait. Watson, fatigue, observa son ami. Tu sembles trouble, Holmes. Si n'est pas habituel. Le détective leva les yeux. Sinon, je l'ai déjà entendu. Il se leva d'une bande, et sortit un volume poussiéreux de la bibliothèque. Un registre des disparitions classées comme irrésolues. Il la fioletta jusqu'à une page marquée d'un papier jaune. Voilà, Nuria de Vainmore. Disparó y a 8 ans.
Ag de Vengt Cotter Ans. Fiancé à un certain Louise Hartfield. Les femmes au manteau de velours. Watson se pencha. Et la joya? Holmes mantra uni lean. Portet au cou. Un Pierre Bleu. Probablement d'origine afghane. Inestimable. Il referma le livre lentement. Les joyaux vol n'a jamais appartenu à Louise. Il appartenait à Nuria. Un silence profond se battit. Puis Holmes se leva. Si Louise. Et garde si joyaux. C'était pour ne pas oublier. Oh, pour se punir. Mais pourquoi cette disparition? Pourquoi maintenant? Tant d'années plus tard, si chaos resurgit-il? Lassinet retentit. Un messenger. Il tendit une enveloppe blanche, sans timbre. Holmes la saisit. Et l'intérieur, une simple feuille, était écrite en lettres. Nets, elle est vivante, mais pas pour longtemps. Watson se figia. Holmes, lui, resta calme. Il enlève le manteau, qu'il n'avait pas encore raccroché depuis la nuit. Le temps s'y accélère, Watson. Nous devons trouver aux Louise cache ses véritables souvenirs. Ils retourneront dans l'armoire. Holmes examina minutieusement la fond. Il tapa légèrement sur la boisse. Un brut cru. Il écarta les robes et là, derrière une cloison dissimulée. Une boat. Dans cette boat, des lettres, des photos, des rubans. Et un journal intime, celui de Nuria. Ils le fut le tirant. Les mots étaient charges d'amour, de père, de secrets. L'un, do sauta au yeux de Holmes. Il est dit que si j'y parlais, il m'y ferait disparaître pour de bon. J'y n'ai pas peur pour moi. Mais j'y sais si qu'il est capable de faire et Louise. Holmes referma le journal. Si n'est pas une affaire de volume, c'est une affaire d'effacement. Quelqu'un essaye de détruire ce qu'il reste d'amour. Entre deux femmes, et il est près de tour pour y parvenir. Asterisk Sherlock Holmes referma lentement le journal de Nuria. Son regard s'était assombri. Non pas par peur, mais par si mélange unique d'intuition et de colère continue qu'il réservait. O mystères où l'injustice avait un visage. Watson, quant à lui, semblait secoué par la découverte. Il murmurait presque. 8 ans et quelques un hiver pareil. Elle vivait dans l'ombre d'un amour menace. Si n'est plus un volume, Watson, répondit Holmes d'un ton grave. C'est une vengeance qui resurgit. Mais de qui? Et surtout, pourquoi maintenant? Il se leva, marqua vers la fenêtre, l'air traverse par une idée nouvelle. Il faut savoir au tout à commence. O Nuria et Louise, étaient elles mêmes. Là où l'amour était libre, avant qu'il soit réduit au silence. Le carnet indiquait un nom en marge. Les théâtres de la Lune de Fort Juliet. Un loup oubli et l'écart du centre. Au l'on jouait autrefois des pièces interdites au outro avant-gardistes. Holmes connaissait l'endroit. Un. Ruelle sinueuse et murs couverts de lyre. Et une facade délabrie, où les lettres du nom avaient presque toutes disparu. Ici rendrant en fin de journée. La lumière dorée du crépuscule baignait les paves, mais le théâtre semblait résister et tout chaleur. Une grille rouillée céda sous leur poussée. Et l'intérieur, des sièges brises, un rideau effondré, mais aussi des portraits. Sur l'un d'eux, peint à la main, Nuria, plus jeune, souriante, une rose bleue à la main. Holmes resta fige. C'est ici qu'elle brûlait, et c'est ici, peut-être qu'elle y trahit. Watson trouva un escalier menant à une loge. Derrière un miroir fendu, un tiroir cache contenait plusieurs lettres. Non signes,
mais toutes dans la même écriture tremblante, you ni phrase revenait souvent. Je n'ai jamais cessé de timer, mais il les n'y comprenait pas. Holmes prit les faits, les aligna, observa les mots comme s'ils étaient des indices matériels. C'est Louise. Elle écrivait épris. La disparition. Ces lettres n'ont jamais été envoyées. Holmes intended alors un traitement au fond du théâtre. Il se redressa. Dans l'obscurité mouvante, une silhouette. Petite, encapuchonnée. Elle n'y fouait pas. Elle les observait. Holmes s'approcha lentement. Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix calme. La voix qui répondit était féminine, grave et couverte d'émotion. Elle est envie, mais pas pour longtemps. Vous devez la trouver avant qu'il n'y soit trop tard. Holmes tendit la main, mais la silhouette recula dans l'ombre. Il sait que vous êtes ici. Vous avez réveillé l'oubli. Avant qu'il puisse ajouter un mot, elle disparut entre les rideaux éventers. Watson courait, mais n'y trouva rien que foulard tout au sol, bro du nom. Nuria. Holmes ferma les yeux un instant, comme pour mieux entendre les battements d'un dream ancien. Ce théâtre n'est pas un décor abandonné. C'est le corps de l'histoire. Et quelqu'un nous guide, ou nous avertit. Asterisk le foulard bro de Nuria semblait encore tiède, comme s'il avait été abandonné et la hate. Holmes l'observait longuement, ses doigts glissant sur le tissu use. Elle est vivante, Watson? Et elle cherche à être retrouvée. Mais elle craint qu'on la trouve de bord. Watson hocha la tête, le regard inquiet. Alors, il faut aller plus vite que l'ombre qui les pourchasse. De retour à Baker Street, Holmes se mit à fouiller dans les archives confidentiels qu'il conservait au fond d'un coffre d'Acher. Il en sortit un vieux dossier marqué d'un ex-rouge. J'ai travaillé avec un inspecteur du nom de Ridley, il y a 8 ans, sur une affaire classée sans suite. Disparition suspect dans les milieux artistiques. Il l'ouvrit. Première page. Nom, Nuria de Vainmore. Statut, non élucide. Dernier témoin, Louise Hartfield. Watson lut in silence les depositions. Incoherentes, nerveuses, incompletes. Holmes pointa une annotation manuscrite. Pression de la famille. Conflict d'intérêts probable. Il serra les matures. La famille Hartfield a de l'influence. Et il semble que certains ayant tout fait pour étouffer cette affaire. Il regarda Watson. Il est temps de révéler un fantôme officiel. Il se rendit au commissariat central pour rencontrer l'inspecteur Ridley. Aujourd'hui est la retraite. L'homme, âge mais encore vif, laisse qu'il dans un salon éclairé par la pluie frappant les vitres. Holmes montra le dossier. Pourquoi l'avez referme? Ridley hésita. Si n'est pas moi. C'est au-dessus de moi. On m'a dit que la jeune femme avait fugue, que l'affaire nous était des familles honorables. Holmes se pencha. Était-ce votre conviction, ou un ordre? Ridley soupira, puis sortit un carnet jauni de ses poches. Je n'y devrais pas vous le montrer, mais j'ai garde cherché. Une adresse. Donné anonymement. Un hangar désaffect dans l'East End. J'ai trouve un mouchoir tach, un bijou casse et une boucle de ceinture. Mais aucun course. Il les fixa. J'ai eu père, Holmes, pour ma carrière, pour ma famille. Watson se leva. Si hangar est peut-être notre prochaine étape. Holmes déjà debat acquiesca. Et j'y crois. Savoir à quoi ressemblait si bijou casse?
Il pourrait bien s'agir du joyau bleu, orecchio coup de nuria, cette nuit-là. Ils quitterent le domicile de Ridley sous une pluie fine. Holmes marchait vite, comme poussé par un instinct plus fort que l'analyse. Si le contient encore des traces de ce qui s'est passé, alors l'homme derrière tout cela n'est pas loin. Dans l'ombre d'une ruelle, quelqu'un les observait. Des bottes sombres, un manteau long, et un carnet dans la main. Il écrivait. Il souriait, asterisk. L'histoire semblait plus frau que d'ordinaire ce soir-là. Le vent glissait entre les briques, important avec lui les secrets d'un autre temps. Holmes et Watson arrivèrent devant le hangar indiqué par l'inspecteur Ridley. La structure métallique était rouillée, ses fenêtres brisées, mais son silence imposait le respect. Holmes posa une main sur la porte. Si il n'a pas choisi au hasard, il isola, il étouffe, il efface. Ils entrèrent prudemment. L'humeur de leurs lanternes dessinait des ombres longues sur le sol poussiéreux. L'air portait l'odeur du feu, de la pluie et de quelque chose de plus ancien, presque humain. À mesure qu'ils avançaient, le grincement du boisset, les gouttes tombant du plafond rythmaient leurs pas. Watson murmura, on dirait que le loup respire. Holmes s'arrêta net. Sur une powder basse, il passa les doigts. Poussière fine, soft et unadroit. Il gratta, révéla une entaille. Un mot grave, aide, il franca les sourcils. Elle était ici. O quelqu'un volait con la croix. Il se retourna lentement. Si n'est pas un skein de crime. C'est un avertissement. Ils descendrent dans une pièce annexe, probablement une ancienne salle d'hôtelage. Là, un metellus use. Des restes de nourriture. Un miroir casse. Holmes s'éganouilla. Quelqu'un a vécu ici récemment. Il trouva sous le metellus une botte en fer. En l'ouvrant, il découvrit une mèche de chevaux attachée par un ruban bleu et un billet froisse. Elle me pardonnera un jour. Pas gaiter. Watson chuchota boulevers. Était-ce Nuria? O celui qui l'a levé? Holmes n'y répondit pas. Il observait en détail au mur, un dessin au fusain, deux visages féminins entrelacés. L'une souriait, l'autre pleurait. Les regards de Holmes se durcit. Il les gardait ici. Pour l'éteindre doucement. Pas par haine, par obsession. Un brute, derrière eux. Un règlement métallique. Ils se figurent. Holmes fit signer à Watson d'éteindre la lampe. Le silence tomba comme un couperet. Une silhouette passa dans l'entrebâillement, tenant. Une lanterne. Ils retinrent leur souffle. Holmes reconnut la démarche, lente, calculée. Si il n'était pas un vagabond, c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux. Quelqu'un qui revenait ici comme un revient chez soi. La silhouette ouvrit une trappe dissimulée derrière une étagère. Et descendit d'Q-U-A-N-D-L. Disparut, Holmes ralluma sa lampe. Il y et un sous-sol. Et si n'est pas dans les plans d'origine. Ils s'approcheront de la trappe prudemment. Une échelle descendait dans l'obscurité. Holmes inspira profondément. Nous sommes tout près, Watson. Mais chaque pas être le dernier si nous n'y regardons pas où nous posons nos vérités. Asterisk Holmes descendit le premier. Chaque échelon grinquant comme un avertissement. L'odeur. Se faisait plus lourde, un mélange d'humidité, de bois pourri, et de quelque chose d'indéfinissable. Comme un parfum, ancien oubli sur un orler. Watson suivait, la gorge serrée, les sens en alerte.
Lorsqu'ils éteignirent le sol, un peace leur apprit, basse de plafond, éclairé faiblement par une lanterne suspendue. Le silence. Why était plus dense, presque material. Sur une table en moist grossier, des papiers, et fioles vides, un miroir terni. Au fond, un lit de camp. Et sur ce lit, une silhouette, recroqueville, dos tourne. Holmes s'approcha lentement, sans brute, comme pour n'y pas effrayer un oiseau blesse. Mademoiselle de Venmore? Ré-T-il dot, la femme sursauta, se retourna brusquement. Cessu étaient grands, cernes, mais vivants. Elle semblait la foi soulagée et effrayée. Qui êtes-vous? Esse voix était rock, comme si elle n'avait parlé depuis des jours. Holmes s'éganouilla, et ses auteurs. Je suis Sherlock Holmes. Louise me demande de vous retrouver. Les nom fit briller quelque chose dans ses yeux. Louise, elle croit encore que je suis en vie? Une larme unique coula sur ses joues. Watson se pencha. Nous savons que vous avez retenu, mais nous ne savons pas par qui. Nuria serra les bras contre elle, tremblante. Il disait qu'il me protégeait, que le monde ne m'acceptait pas, que Louise finirait par m'oublier. Holmes l'écoutait sans l'interrompre. Il savait que dans ces silences entre les mots se trouvaient les vrais indices. Et si Joyau Bleu? Demanda-t-il enfin. Nuria hocha la tête. C'était en moi. Il appartenait à ma grand-mère afghane. Quand j'ai voulu le vendre, il est panique. Il disait que je faisais une erreur, que je trahissais notre ligne. Mais je voulais juste vivre libre avec elle. Watson comprit. Il était abside. Cielo de votre liberté, de votre amour. Il vous est enlevé pour que personne ne puisse vous corrompre. Nuria ferma les yeux. Il venait tous. Les soirs, me licite des poèmes. Il pensait que j'oublierais Louise, mais je me souvenais de tout, mine dans le noir. Holmes se leva, observant les papiers sur la table. Des lettres, des dessins et une liste de dates. Toutes correspondantes existent au théâtre et des rendez-vous jamais honneurs. Il comprit alors. Il était là. Chaque fois que vous aviez rendez-vous avec elle, il vous suivait. Et le soir où vous avez le parti, il la frappe. Soudain, un brute sort au-dessus d'eux, comme une porte qui se referme avec violence. Holmes leva les yeux, tendit l'oreille, puis regarda Watson. Nous ne sommes plus seuls ici. Nuria se figea, puis murmura. Il est revenu? Holmes éteignit la lanterne d'un geste précis. Le sous-sol plongeait dans une obscurité épaisse, mais dans si noir. Une vérité communiquait à prendre fond. Et cette fois, elle avait un visage, asterisk dans l'obscurité oppressante du sous-sol. Chaque respiration devenait un son. Nuria tremblait. Watson restait fige, retenant mine le souffle. Holmes, accroupi près de la lanterne éteinte, comptait les secondes. Au-dessus d'eux, des pas, lents, lourdement calculs. Une démarche familière, mais dans l'intention. Elle restait INCONNU et dot la trop gringa. Lumière d'une lampe torche découpe des formes flous sur les murs. Une voix masculine, douce et déformée, résonna. Tu es encore là, n'est-ce pas ma lumière? Nuria ferma les yeux. Elle reconnut cette voix. Élevée burst ses cauchemars. C'est lui, souffla-t-il. Holmes posa un doigt. Sur ses lèvres insignées de silence absolu. Long descendit lentement l'échelle, tenant une lanterne faiblement allumée.
Il n'y vit pas Holmes, N.I. Watson, Bissimils dans l'ombre. Il avanca droit vers le lit, Onuria, se tate recroqueville. G taille porte quelque chose. Dit-il en sortant de ses poches un petit coffret noir. Il s'éganouilla. Vang elle aiguille lenteur presque vitrée. L'œil bleu, murmura-t-il, en ouvrant le coffret. La pierre brillait à nouveau, intacte, magnifiquement taillée, comme si rien de tout cela n'avait jamais eu. Tu vois? G. L'œil récupère. Ils n'y comprendront jamais. Mais toi, tu sais. Holmes sortit de l'ombre sans brute. D'un geste rapide, il arracha la lanterne des mains de l'homme et la dirigia vers son visage. L'inconnu recula, aveugle, puis fixa Holmes avec une expression figée entre l'étonnement et la haine. Vous, souffla-t-il. Holmes. Lee reconnut aussitôt. Le Colonel Westbrook. L'ami du Capitaine Gray. Watson bondit per saisir l'homme par le bras. Westbrook tentait de résister, mais la poigne du docteur était ferme. Holmes s'approcha lentement, les yeux brûlants de convulse. Vous avez caché Nuria. 8 ans de silence, de manipulation, de captivate psychologique. Pourquoi? Westbrook sourit, un sourire brise, parce qu'elle allait détruire tout ce que j'avais bâti. Elle allait le détruire, lui, Lancel Gray. Je l'ai vu se perdre dans son amour pour elle. Je n'y pouvais pas les laser sombres. Holmes franca les sourcils. Lancel, I might Nuria? Le Colonel hocha la tête. Il l'aimait d'un amour pur. Mais elle appartenait à une autre. Quand il l'a comprise, il a voulu. Seloiner, il voulait tout révéler. Alors j'ai dit intervenir. Il baissa la tête. Je n'ai pas tout. J'ai juste efface. Holmes serra les poings. Vous avez une vie, une voix. Encore. Il se tourna vers Nuria. C'est vous maintenant. Voulez-vous que justice soit rendue? Nuria, la voix encore tremblante, mais ferme, répondit. Oui, pour moi. Et pour Louise. Westbrook fut remis aux autorités. Holmes accompagna Nuria jusqu'à la sortie du hangar. Le ciel commençait à s'éclaircir. Elle leva les yeux. C'est la première fois depuis longtemps que j'y vais l'aube. Sans père. Holmes lui tendit doucement le coffret contenant le joyau. Il n'a plus de pouvoir sur vous, mais la décision de le garder vous appartient. Nuria referma la botte. Je le rendrai à Louise. Il n'a jamais eu qu'un prétexte, notre amour. Louis était vrai. Le fiacre s'arrêtait devant la demeure de Louise Hartfield. L'aube dorait les pierres, mais la maison semblait encore figée dans l'ombre de ses absences. Holmes descendit le premier, puis tendit la main à Nuria. Elle hésita. 8 années. Dans le silence laissant des marques plus profondes que n'importe quelle blessure. Elle porta la main à sa gorge nue, là où le joyau reposait autrefois. Watson frappa doucement à la porte. Une servante ouvrit, surprise. Holmes glissa quelques mots à l'oreille de la jeune femme, qui disparut en courant dans le couloir. Nuria fixait le sol. Ses doigts serraient le foulard broad de son nom. La respiration courte, elle murmurait presque pour elle-même. Et si elle m'avait oublié? Si je n'étais que chagrin ancien pour elle. Mais au sommet de l'escalier, une voix douce se leva. Nuria? La jeune femme leva brusquement les yeux. Louise était là, immobile. Le manteau de velours glisse sur ses épaules comme une armure fragile. Elle tremblait, figée entre la peur d'un mirage. Et la lumière d'un espoir
quel essait plus nourrir. Nuria fit un pas, puis un autre. Et Louise descendit lentement. Arrivés à mi-chemin, les deux femmes se retirent. Elles se regardèrent longtemps. Le silence parlait pour elles. La blessure du temps, la mémoire du parfum. Les lettres jamais envoyées. Les nuits sans sommeil. Puis enfin, Louise ouvrit les bras. Nuria s'y jeta. Un sanglet, un seul, suffit et les brisèrent toutes deux. Et dans si chaos de larmes et de murmures, de qui suis désolé, et de qui n'y t'ai jamais oublié. Le monde extérieur semblait disparaître. Holmes détourna les yeux avec pudeur. Watson Louis essayait discrètement une alarme. Elles restèrent ainsi de longues minutes. Puis Louise recula légèrement, tenant le visage de Nuria entre ses mains. Tu es revenu? Comment? Pourquoi? Nuria tendit le coffret. Grâce à Louis, Holmes s'évaqua, inclina la tête. Elle a survécu à 8 ans diable. C'est vous qui l'avez maintenu en vie. Votre amour, vos lettres. Même si elle ne les recevait pas. Elle les sentait. Louise ouvrit la botte. Vite le joyau bleu reposer sur le velours. Elle sourit tristement. J'ai cru que tout ce qui restait de toi était cette pierre. Mais c'est toi que j'attendais, pas elle. Elle referma le coffret et le déposa sur la console. Qu'il reste là. Pour nous rappeler si qu'on n'y doit, plus jamais perdre. Holmes fit signer à Watson. Nous avons terminé ici. Le reste, ni nous appartient plus. Mais avant de partir, Nuria saisit la main du détective. Vous avez remis plus qu'une vie, Monsieur Holmes. Vous avez remis un battement de corps. Merci, ils sortent. Et dans le matin encore frémissant, Holmes murmura. Si ne sont pas toujours les coupables qui font le plus de brut. Parfois, si sont les survivants qui nous crient la vérité. Asterisk quelques jours passèrent. Londres, toujours enveloppé de sa brume, semblait soudain moins hostile. Nuria et Louise restaient invisibles au monde, se reconstruisant doucement dans le silence d'un foyer retrouvé. Holmes, cependant, savait qu'un homme restait en suspens dans cette affaire. Un homme qui battait encore sur la cendre du passe. Lancel Gray. Installé à son bureau, Holmes observait long with les lettres, retrouvées dans l'armoire de Louise, les notes dans le journal de Nuria, et les documents transmis par l'inspecteur Ridley. Une phrase revenait souvent, écrite de la main de Lancel. Elle mérite mieux que l'embarras qui l'a poussé. Si il n'était pas une déclaration d'amour, c'était un aveu. Watson entra, tenant un dossier à la main. J'ai trouvé l'adresse de la dernière mission de Lancel avant sa disparition. Un manoir aux bords du Kent, officiellement abandonné. Mais, regardez cette signature sur les papiers de transfert militaire. Holmes Lute, W. Westbrook, il ferme les yeux. Bien sûr, il a envoyé Lancel Lobos pour le faire taire. Ils partirent le lendemain matin. Le manoir s'adressait solitaire au milieu des collines grises, encerclé d'arbres noueux. Un lieu oublié du monde. La porte, verrouillée, céda rapidement sous les outils de Holmes. À l'intérieur, poussière, silence, et odeur de bois ancien. Mais quelque chose était étrange. Les lieux étaient entretenus. Pas vivant, mais pas mort non plus. Dans une pièce à l'étage, un bureau. Et sur ce bureau, un carnet. Reliure de cuir. Intact, Holmes livré. Première page. Pour elle, si un jour elle revient. Pour qu'elle sache, c'était l'écriture de Lancel.
Le chiu de Watson say Sarah. Il la attendu. Il saw that elevate eat complice. Les pages racontaient tout. L'encelevate ein nuria. D'un amour silencio, interdit. Il avait découvert ses relations avec Louise. Et compris qu'il n'avait jamais eu sa place dans cette histoire. Mais plutôt que de se retirer, il avait confié ses doutes à Westbrook. G penses qu'il m'aiderait. Il l'a informé. Et moi, G n'a rien dit. Holmes s'approcha d'une armoire scellée. À l'intérieur, un uniforme militaire, soigneusement plié, et une lettre non envoyée, destinée à Louise. Il la tendit à Watson, qui la lut à voix basse. Pardon-moi. J.E.U. Père de perdre mon image, ma carrière, that dans cette paire, j'ai trahi deux femmes libres. En bus, une planche croque. Quelqu'un était là. Holmes tendit l'oreille, puis sortit rapidement dans le couloir. Mais il m'y trouva rien. Seulement un médaillon to mon sol. Le même que celui que porte l'ancel sur ses portraits. Holmes soupira. Il était revenu ici récemment. Au quelqu'un, en tout cas, vu qu'on pense qu'il n'y l'a jamais quitté. Sur le chemin du retour, dans le fiacre, Watson resta pensif. Penses-tu qu'il est encore en vie, Holmes? Le détective fixa l'horizon. Si que pense n'a pas d'importance. Si qui compte, c'est si qu'il reste à repérer. Et parfois, la vérité, même trop tardive, peut penser les cicatrices les plus anciennes. Asterisk de retour à Baker Street, Holmes relisait la lettre de Lancel Gray avec une rare intensité. Il marchait en silence, les mains croisées dans le dos, le regard perdu dans le vide. Watson, accoudé à la fenêtre, suivait le mouvement de la rue, mais gardait une oreille attentive. Si n'est plus une inquiète, Holmes, c'est devenu une redemption. Holmes s'arrêta net. Justement, Watson. Une redemption n'a de sens que si elle trouve un témoin. Lancel a écrit cette lettre sans l'envoyer. Si n'était pas un adieu, c'était un acte suspendu. Il voulait être retrouvé au juge. Il ouvrit un tiroir et sortit une carte postale jaune, rec par Louise en un plastique. Elle portait un simple mot, Kent. Il examina l'écriture. Légèrement différente, plus tremblante. Mais c'était bien la même main que celle du carnet. Il est vivant, Watson. Et il reste près de ses fautes, comme un moine dans ses cellules. Holmes sortit la carte d'un dossier. Au verso, un petit dessin, une rose bleue. Le même symbole retrouve sur une page du journal de Nuria. Le lendemain, ils prirent le train au petit matin. Direction. Un hameau isole, au nord du Kent, là où les terres deviennent marécageuses et les villages se dissolvent dans le brouillard. À leur arrivée, ils trouvèrent une auberge. La propriétaire, une femme âgée, reconnut aussitôt le nom. Gray? Oui, il vit non loin d'ici, dans une cabane au bord des marais. Il n'y parle à personne. Il écrit des lettres, mais jamais de réponse. Ils marchèrent plus d'une heure dans le vent. Finalement, ils aperçurent une cabane de bois et demi-dissimulée par les roseaux. Un mince filet de fumée s'élevait. Holmes s'arrêta devant la porte, puis frappa deux fois. Rien. Une troisième fois. Puis une voix rauque. Entrez, si vous venez pour elle. Lancel Gray était là, à maigre, vieille, mais devout. Ses yeux clairs fatigues fixaient Holmes avec une acceptation dans la ruse. Je suppose que tout est revenu à la surface. Que Westbrook est tout. Que vous savez. Holmes s'approcha. Je n'y suis pas venu juger. Je suis venu écouter.
Lancel sassit pres du feu. Il sortit you in boat can voice. A l'intérieur. Des letters jamais envoyés. Toutes adresses à Nuria. Il les tendit à Holmes. El mérite de les lire. Même si elle ne me pardonne pas. Puis, dans un souffle. J'ai un deux femmes. L'une commune toil, l'autre comme un soleil. Et j'ai fui l'éclat des deux. Watson. Emu demanda. Pourquoi ne pas être revenu? Lancel leva les yeux verso. Parce que parfois, on servait à ses propres lachette. Et vivre avec, c'est déjà une punition. Holmes posa doucement la main sur l'épaule du capitaine. Il est temps de revenir. Pas pour vous, pour elles. Un silence s'installa. Et dans ce silence, quelque chose changea. Lancel, pour la première fois depuis 8 ans, pleura. Non pas de honte, mais de soulagement. Le train quittait lentement les marais du Kent, ramenant dans ses wagons bien plus qu'en fatigue. Holmes, silencio, observait Lancel Gray à ses face et lui. Le regard perdu dans le paysage qui défilait. Watson et ses quittes sentait. QC n'était pas un criminel qu'il ramenait de Londres, mais un homme brise, en quête d'une dernière chance. Lorsque le train s'arrêta à la gare de Paddington, Lancel descendit le dernier. Ses gestes étaient calmes, mais lords d'angoisse. Et si elle ne voulait pas me voir? Demanda-t-il à voix basse. Holmes répondit doucement. Elle n'a pas besoin de pardon. Elle a besoin de vérité. C'est plus rare. À Baker Street, Holmes fit porter un message à Louise. Elle acceptait de venir. Mais elle n'était pas seule. Nuria, entre la première, droite, belle, déterminée. Louise la suivait, serrant. Doucement si main. Quand elles virent Lancel, passes dans le coin du salon, tout semblait se figure. Comme si les années d'ombre se refermaient d'un coup sur cette pièce silencieuse. Lancel se leva, les yeux brillants. Je n'ai aucune excuse. Un mot assez grand, mais je voulais que vous sachiez. Que je ne suis plus celui de l'ors. Nuria n'y répondit pas. Elle s'approcha, lentement, et ouvrit la botte contenant ses lettres. Elle entendit you en Lancel. J'ai lu toutes tes paroles, mais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Elle sortit de ses poches un papier pli. Un mot qu'elle avait écrit dans le sous-sol du hangar. Je n'y te haïs pas. Je n'y t'attends plus. Mais je te reconnais. Et c'est déjà beaucoup. Lancel la lutte en silence, et pleura à nouveau. Cette fois, devant ILLES. Louise s'approcha. Tu nous es blessés, mais tu as aussi souffert. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux décider qu'il ne m'impressionne plus. Elle lui tendit la main. Un simple geste, pas un pardon, mais une paix. Il l'accepta et murmurait, merci pour ce qui reste. Holmes regardait la skein, les mains croisées devant lui, immobile. Watson souffla. C'est peut-être la première fois qu'une affaire se termine par des larmes. Au lieu d'une arrestation, Holmes s'arrête faiblement. La justice est un chemin, mais le pardon est une maison. Le joyau bleu était posé sur la table. Es lumière froide n'avait plus de pouvoir sur eux. Il n'était plus l'objet d'un crime, il était devenu témoin. D'un amour qu'on a tenté d'éteindre, d'une mémoire qu'on a voulu effacer, d'un courage silencieux. Le soir même, Nuria et Louise quitteront Londres ensemble, pour la mer, pour reconstruire. Lancel, Louis, restait dans une pension. Modeste, il écrivait,
Chaque jour, pas pour elles. Mais pour ni plus jamais c'était asterisk un moi c'était école, depuis le soir où toutes les verits furent dites. L'andres avait retrouve esse rumor grise, et ses brooms habitude mais. Pour Holmes, un calme étrange s'était installé. Si n'était pas la fin d'une affaire classique. C'était autre chose. Une affaire qui l'avait touché plus qu'il n'y l'aurait jamais admis. Assistance en photo. Un violon et la main. Holmes jouait doucement, les yeux fermés. Des notes lenties mélancoliques, qui flottaient dans l'appartement comme un adieu sans tristesse. Watson, de retour d'une promenade, posa son manteau et resta silencieux, écoutant. Tu penses à elles? Demanda-t-il. Holmes n'y répondait pas tout de suite. Il jouait encore. Puis doucement, il posa l'archet. Elles m'ont appris quelque chose, Watson. Que certains verits n'y cherchent pas, éderdites. Elles cherchent et ressentis. Il tendait une enveloppe. Une lettre de Nuria. Arrivé ce matin. Watson lut à voix haute. Monsieur Holmes, la mer est vaste, mais elle n'y fait plus peur. Louise et moi avons trouvé un endroit où les jours n'ont pas besoin d'être expliqués. Le joyau est caché dans la terre. Sous une figure, l'endroit exact où elle m'a embrassé pour la première fois. Merci, pour avoir cru, mine dans le silence. Un long silence suivit, puis Watson s'arrête. Elle enterre la pierre, mais pas la mémoire. Holmes se leva, alla vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, immense, indifférente. Et pourtant, quelque part, une paix avait été retrouvée. L'ancel gray Louis écrivait toujours. Des lettres qu'il n'y postait pas, mais chaque mot était une prière, un effort, une reconnaissance. Il avait changé de nom, recommence. Il n'avait plus peur d'aimer en silence. Un matin, au détour d'une marche, une image crut reconnaître Louise et Nuria, main dans la main, rien autre d'une panier de citrons. Personne n'y sait si c'était vrai, mais dans certains. Histoire, le mystère est la dernière pudeur, qu'on laisse au bonheur. Holmes si soyez-là, ferma son carnet. Sur la dernière page, il écrivit simplement. Il voyait des crimes qu'on n'y juge pas. Il voyait des amours qu'on n'y peut pas voler. Puis il souffla la lampe, et laissa l'andre sombre doucement dans la nuit. Asterisk, merci d'avoir suivi cette enquête. Jusqu'à la dernière note. Commentez votre ville si idécis, et dites-nous. Vous pensez qu'il est coupable? Oh bien. Pensez-vous que l'amour est gagné? Abonnez-vous. Parce que chaque nuit cache une histoire. Et celle-ci brillera longtemps.